ఏంటంటే ఆర్కు ఈ క్రమధర్మమే. సో ఇప్పుడే చెప్పాను కదా సికు లేదని చెప్పేసి. ఓకే, సో దిస్ కంప్లీట్స్ ఆర్డర్ ప్రాపర్టీస్. సో దీంతో మనం ఏం చెప్పచ్చు, ఆర్ ఈజ్ అన్ ఆర్డర్డ్ ఫీల్డ్ అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ విల్ పాస్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్. మాడ్యులస్ ధర్మాలు అంటారు వీటిని తెలుగులో. అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్దాం. సో అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్ని మనం డిఫైన్ చేసే, సో లెట్ us define what is absolute value. So for x belonging to R, define modulus of x is equal to x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0. So చూడండి, mod x ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం, it is x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0. So this mod x is called absolute value of x. దీని ఏమంటారు, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటారు. అండ్ ఇది ఏమిస్తుంది జామెట్రికల్గా అంటే, వాట్ ఇట్ గివ్స్ జామెట్రికలీ ఈజ్, మనం రియల్ లైన్ మీద గమనిస్తే దిస్ ఈజ్ రియల్ లైన్, దిస్ ఈజ్ 0, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్, సో దిస్ ఈజ్ గివెన్ బై mod x. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్, mod x గివ్స్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ 0. 0 నుంచి ఎక్స్ వాస్తవ సంఖ్యారేఖ మీద ఎంత దూరంలో ఉందో తెలియజేస్తుంది. ఒకవేళ ఇటువైపు ఉన్నా అటువైపు ఎక్కడున్నా కూడా mod x డినోట్స్ ది న్యూ కాన్సెప్ట్. చూడండి, రియల్ నెంబర్స్లో మనం కొత్త కాన్సెప్ట్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం, డిస్టెన్స్. సో రాబోయేటటువంటి రియల్ అనాలిసిస్లో టోపోలాజికల్ ప్రాపర్టీస్లో డిస్టెన్స్, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ మెట్రిక్ అంటారండి, ఇట్ ప్లేస్ ఎ వైటల్ రోల్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ దట్ ఆస్పెక్ట్. సో mod x defines the distance of x from 0 on the real line. వాస్తవ రేఖ మీద 0 నుండి ఎంత దూరంలో ఉందో mod x తెలుపుతుంది. సో ఒక చిన్న గమనిక మనం గమనించామంటే, mod x ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ x ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు mod x ఫర్ ఎవ్రీ x బిలాంగింగ్ టు R. సో ప్రతి వాస్తవ సంఖ్యకు కూడా mod x will be equal to root of x square, we are taking positive square root there, and x is less than or equal to mod x. సో ఏ వాస్తవ సంఖ్య అయినా కూడా దాని అబ్సల్యూట్ వాల్యూ కంటే తక్కువ లేదా సమానం కావాల్సిందే. సో ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, దిస్ నోషన్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ క్లియర్లీ డిఫైన్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ రియల్ నెంబర్స్ ఆన్ ద రియల్ లైన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ యూనిక్లీ. సో ఇది మనం పిక్చర్ కూడా మనం చూపిస్తున్నాం చూడండి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ 0 a b, ఆ డిస్టెన్స్ మనం ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లో చూపించినటువంటి ఆ దూరం దేంతో డినోట్ చేస్తున్నాం, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ b మైనస్ a, డినోటెడ్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ b మైనస్ a. సో కాబట్టి ఈ మెట్రిక్ విధానం ఇక్కడి నుంచే మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఈ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ క్లియర్గా వాట్ ఇట్ డిఫైన్స్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ రియల్ నెంబర్స్ ఆన్ ది రియల్ లైన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ యూనిక్లీ. సో నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. ఈ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ధర్మాలకు వెళ్దాం. సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ a, b బిలాంగింగ్ టు R. సో ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ a ప్లస్ b ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు mod a ప్లస్ mod b. మాడ్యులస్ ఆఫ్ a ప్లస్ b ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు mod a ప్లస్ mod b. సెకండ్ వన్ ఈజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ a ఇంటూ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod a ఇంటూ mod b. The third one is modulus of a minus b is greater than or equal to modulus of mod a minus mod b. Modulus of mod a minus mod b. So ఇంకా రెండు ఉన్నాయి. So fourth one is if epsilon greater than 0 then mod a is less than epsilon if and only if minus epsilon less than a less than epsilon. And fifth one is mod a minus b less than epsilon if and only if b minus epsilon less than a less than b plus epsilon, or other words a minus epsilon less than b less than a plus epsilon. So quick గా వీటి ప్రూఫ్స్ పరిశీలిద్దాం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ వన్ mod a plus b is then or equal to mod a plus mod b. So let us calculate what is a plus b whole square, which is a square plus 2ab plus b square. సో మనం ఇప్పుడే గమనించాం, every real number is less than or equal to its modulus
2 times a mod b whole square. See a square ki mod a square ki ఏ తేడా ఉండదండి, అదేవిధంగా b square ki mod b square ki తేడా ఉండదు. ఇప్పుడే చెప్పాను చూడండి. సో mod x can be written as root of x square. సో రెండు వైపులా వర్గం చేయండి, then mod x square will be equal to x square. సో కాబట్టి అక్కడ ఏమీ తేడా రాదండి. సో కాబట్టి సో this is nothing but mod a plus mod b whole square. So both sides square root తీసుకుందాం. What we get is a plus b whole square less than or equal to mod a plus mod b whole square. Square root తీసుకుందాం, positive square root. So which is nothing but mod a plus b less than or equal to mod a plus mod b. So this completes proof of first one. Completes proof of first one. Next second one. Second one. So again start with ab whole square, root of ab whole square, which is nothing but root of a square b square, which is nothing but root a square root b square, which is nothing but mod a mod b. So again what is root of ab whole square? Mod ab. Definition, this is mod a mod b. కాబట్టి రెండు వాస్తవ సంఖ్యల లబ్ధానికి మనం అబ్సల్యూట్ వాల్యూ తీసుకుంటే it is nothing but mod a into mod b. So let us pass on to the third one. Third one. So third one enti mod a minus b is greater than or equal to modulus of mod a minus mod b. So దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి let us start with a and write it as a minus b plus b. So take a modulus. So mod a will be modulus of a minus b plus b. మన ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడే చూసాం చూడండి. The first property is mod a plus b is less than or equal to mod a plus mod b. సో కాబట్టి అప్పుడు mod a minus b ఏమవుతుందండి, modulus of a minus b will greater than or equal to, ఇది ఇటువైపు పంపించేస్తే it is mod a minus mod b. Okay. We can do the same with b, writing it as b minus a plus a, and do the same mod a minus b plus mod a. So doing the same, what we get is modulus of a minus b is greater than or equal to modulus of mod a mod b. చూడండి, రెండు సంఖ్యల భేదానికి మనం మాడ్యులస్ తీసుకున్నప్పుడు ఈక్వాలిటీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండదండి, గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది. వేరాజ్ ప్లస్ తీసుకున్నప్పుడు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ కొద్దాం. So what is the fourth property? So it is epsilon greater than 0, and we are taking mod a less than epsilon implies minus epsilon less than a less than epsilon. ఇది రెండు వైపుల ప్రాపర్టీ అండి. సో ఫస్ట్ ఇది అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. సో లెట్ mod a is less than epsilon. So if a is positive, so then mod a will be equal to a మన డెఫినేషన్ ప్రకారం. అప్పుడు mod a ఏమంటున్నాం, less than epsilon. So I got this inequality. Now if a is negative, mod a will be equal to minus a, but same mod a has to be less than epsilon, and a minus a less than epsilon will be a greater than minus epsilon. The other one వచ్చేసి. So రెండు కంబైన్ చేసేద్దాం. What we get is minus epsilon less than a less than epsilon. So ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయండి, దీన్ని. What we get is minus epsilon less than a less than epsilon. So ఇది ఒక వే అయిపోతుంది. Now let minus epsilon less than a less than epsilon. Okay. Now if a is greater than 0, then mod a will be equal to a by definition of absolute value. But a ఏమంటున్నాం, a is less than epsilon. If a is negative, then mod a will be equal to minus a. But minus a ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి చూడండి, minus epsilon less than a కాబట్టి minus a will be less than epsilon. So in any way mod a is becoming less than epsilon. So therefore mod a is less than epsilon.
So, this completes both ways proofs of property number 4. So, property 5 గమనించండి, it can be easily obtained from 4th property. Only thing is a బదులు మనం ఏం రాసుకోవాలి, a minus b రాసుకుంటే we get b minus epsilon less than a less than b plus epsilon, or if you write b minus a in place of a, you get a minus epsilon less than b less than a plus epsilon. So, this completes ordered property, absolute value properties. Modulus ధర్మాలన్నీ కూడా అయిపోతాయి. సో ఇవి ఎందుకు ముఖ్యమంటే మనం వచ్చేటటువంటి లిమిట్ కాన్సెప్ట్స్లో కంటిన్యూటీ, డిఫరెన్సియేషన్, ఇంటిగ్రేషన్స్లో ఈ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం. సో దిస్ కంప్లీట్స్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్. సో నేను కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఇస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ ట్రై టు డూ దీస్ సజెస్టెడ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆన్ ఆర్డర్ అండ్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ షో దట్ 0 less than x less than y implies x square less than y square. సో ఇది కూడా మనకు చాలా పెద్ద డౌట్ అండి. ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీని వర్గం చేస్తే ఇన్ఈక్వాలిటీ అలాగే ఉంటుందా, ఉండదా? సో దట్స్ వాట్ ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ వన్. అండ్ x less than y less than 0 implies x square greater than y square. This is the first question. Second question is identify the following sets. So అందులో ఫస్ట్ వన్ x such that mod 3 minus x is less than 4, and second one x such that mod 4 minus x is less than 1. సో ఈ సెట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఖచ్చితంగా మనం ఇప్పుడు చేసినటువంటి అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ వాడితే ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. సో ద థర్డ్ వన్, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అండ్ 0 లెస్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఎస్. సో గమనించండి, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అండ్ 0 less than r less than s, prove that a power r is less than a power s. a to the power of r is less than a to the power of s. దీనికి ఒక హింట్ ఏంటంటే యూజ్ లాస్ ఆఫ్ ఇండిసెస్, ఘాతాంక న్యాయాలను వాడితే చాలా ఈజీగా దీన్ని ప్రూవ్ చేయవచ్చు. ద ఫోర్త్ వన్ మనకు తెలిసినటువంటిది ఇది కూడా, ఇఫ్ అండ్ బి ఆర్ 2 పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ దెన్ ప్రూవ్ దట్ a plus b by 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ab. ఇది ఎందుకు మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందంటే రెండు వాస్తవ సంఖ్యలు ఇస్తే మనకి a ప్లస్ బి బై 2ని ఏమంటారండి, సగటు, యావరేజ్ లేదా అరిథమెటిక్ మీన్ అంటాం. అండ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏబీని ఏమంటారండి, జామెట్రిక్ మీన్. సో ఏఎం ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ జిఎం. సో ఇది ప్రూవ్ చేయండి. సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ ప్రూవ్ చేస్తే మనకి ఈ క్రమధర్మాలు, క్షేత్రధర్మాలు, క్రమధర్మాలు, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ధర్మాలన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. సో ఇవే కాకుండా మనం రియల్ అనాలిసిస్ మీద ఏ బుక్ తీసుకున్నా కూడా, ఏ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నా కూడా ఈ ధర్మాల మీద ప్లెంటీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ప్లీజ్ ట్రై టు డూ దెమ్, ట్రై టు సాల్వ్ దెమ్. సో ఈ సాల్వింగ్ ప్రక్రియ మనకి దేనికి హెల్ప్ చేస్తుందంటే సబ్జెక్ట్ని, కాన్సెప్ట్ని, డెఫినేషన్స్ని చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో దీంతో ఈ 3 ధర్మాలను కంప్లీట్ చేసేసాం. సో వచ్చే క్లాసెస్లో we will concentrate on bounded properties, పరిబద్ధతా ధర్మాల గురించి తెలుసుకుందాం. తర్వాత టోపోలాజికల్ ప్రాపర్టీస్ సచ్ యాజ్ నైబర్హుడ్, లిమిట్ పాయింట్, ఓపెన్ సెట్, క్లోజ్డ్ సెట్ అండ్ డెన్స్ ప్రాపర్టీస్, వాస్తవ సంఖ్యల డెన్స్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో చదువుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.